This is something about bravery and courage of Ukrainians. Перманентний стан небезпеки, коли під обстріл можна потрапити, тупо виходячи викинути сміття. Поки вся Україна не буде вільною, поки я не повернуся у свій рідний регіон, не почну його відбудовувати, я не зупинюся і буду далі продовжувати цю виснажливу роботу. Я ще допомагав волонтерам виносити лежачих хворих з розбомблених багатоповерхівок і вантажити їх у автобус. І потім, коли почався черговий обстріл, це було страшно. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. My name is Anastasia Stanko, and today we discuss wartime journalism in Ukraine. If you want to know more, please subscribe to our channel to stay tuned. Russia has been flooding the information space with disinformation and propaganda for years. After the start of the full-scale invasion of Ukraine, it employed the old Bolshevik strategy on the occupied territories, trying to seize control over all the channels of mass communication and make them spread Russian propaganda. Since February 24th, at least 32 journalists have been killed as a result of the Russian invasion. Russia has also destroyed more than 100 local media in the occupied territories. Journalists become a target of persecution. They are being blackmailed with the safety of their loved ones to work for the invaders and the occupying authorities. They are kidnapped and killed. They are subjected to enforced disappearances, and their work is anywhere close to impossible. Those who are in the free territories of Ukraine, however, are also not entirely safe, simply because there is no truly safe place in Ukraine right now due to the Russian shelling and airstrikes. Journalists, however, have it hard, especially those who turned into the wartime correspondents. Let us hear from Anastasia Stanko, who has done some amazing reporting straight from the front lines for Hromadske TV. Hi, my name is Anastasia Stanko. I'm a journalist of Hromadske, and I can say that I'm a war correspondent now. I was actually a war correspondent in 2014, 2015, 16, until 17. And I was working in Donbas area mostly. I was also in Crimea when it was annexation. And after the previous years, I was editor-in-chief of Hromadske. And in 2021, I decided to quit from this job because I gave birth to my child, and my son was 6 months old, and I decided to quit last year. And when this full escalation was started, I decided to come back and to be just war correspondent and to go to the front line and make the stories about mostly our soldiers, how Ukraine fights, and everything. What is the most difficult thing for me now in this situation when we have full escalation? I will say like this, that first is you not feel safety anywhere, actually, because when it was, for example, 2014 and I was on the front line. For example, I was going to the soldiers' position on the front line and it was dangerous there. But I understood that time that, okay, I will be here for 1 hour, 2 hours, 3 hours, and after I will come back 5 kilometers back from the front line positions and I will be in safety. Now I don't feel this because everywhere, when you especially are with army, with soldiers, you are in danger because shelling can be everywhere and it can be 20 kilometers from the front line, 30 kilometers and so on. This is the first thing. And another thing, what is more special for me, that now I am a mother of 20 months old son. And for me, the most difficult thing is to go and to say him goodbye, because
go to the front line for 2 weeks, a month, and after come back, and after make the material, and after come back to the front line. And it's always like this. I should say goodbye to my son, hugs and everything. For me, it's the most difficult thing, because sometimes I understand that maybe I will turn back, maybe not. Because it's reality. Many of my friends, people who I knew already die, and I understand that it can happen with me also. And sometimes I feel that maybe I do something wrong and I shouldn't put my life in danger for journalism, for all these stories, because I'm a mother and I need my child the most. But also for me it's very important, and I feel better when I am there in the front line. I feel that I'm doing right things, and this is the place where I should be. And for me, it's the most two difficult things to be a mother and be in a safety place with my child, and that it's very important for me that my child should be in safety, but also to be in these dangerous places, to be on the front line and cover all the stories with full escalation. What is the most impressive thing for me also? It's the people of Ukraine. Not only soldiers, but sometimes just people, locals who live in all these villages and towns which under the shelling all the time. For example, 2 weeks ago I was in the village which called Limany. It's on the border between Mykolaiv and Kherson region. And this village are also under the shelling all the time for all these 6 months, half a year, and 6 locals were killed in this village. And the head of this village, this is the 50-year-old woman, she stayed there for all these days long, for like 200 days. She tried to help all these people who live there, and she's very patriotic, and she thinks that everything will end soon near this village, and Kherson region will be liberated, and she's waiting for this, and she's not afraid to talk and to say this to all the journalists who came there. And this is something about bravery and courage of Ukrainians. And when I feel myself that I'm not too good or too brave or something like this, I try to remember all my heroes and all people which I spoke with, and who are keep going and keep trying to do their works no matter what, no matter of war, and they don't leave their villages, their towns, and try to help another people in this very, very difficult and dangerous situation. For me, is the most impressive and the most powerful thing, and it's helped me to move forward and do my job. Now we turn our gaze to Kharkiv, which is one of the big Ukrainian cities that suffers from Russian invasion heavily. And suffering is not a competition, and there is no really secure place in Ukraine right now, but residents of Kharkiv, just 40 kilometers from the border with Russia, have already gotten used to the daily shelling and airstrikes. More than 180 days of non-stop deaths falling from the sky, and local journalists continue to do their work even under such challenging circumstances in order to inform the local population and to document the Russian war crimes. It is my pleasure to welcome Yuri Larin, a journalist from Kharkiv who has some breathtaking and borderline insane personal stories to share with us, from walking through the mined territory to surviving an attack of a missile launcher. Привіт усім, Харків, 5 вересня. Кілька питань, які спробую дати відповідь. Перше, до яких умов, як журналісту, довелося звикати в умовах воєнного стану? Людина
як біологічний вид, як і всі, власне, біологічні види на Землі, здатна адаптуватися і звикати до будь-яких умов життя. Журналіст, я не думаю, що стикається із якимось, принаймні в Харкові, стикається з якимось речами, із якими не стикається пересічний, скажімо, мешканець Північної Салтівки. До чого довелося звикати? Це життя на напівпорожньому місці, життя у відірваності від родини. Це, по суті, перманентний стан небезпеки, коли під обстріл можна потрапити, тупо виходячи викинути сміття. Не говорячи вже виїзд у робочих цілях або виїзд на позиції. Якихось конкретних фантастичних речей виділити в цьому питанні не можу. Друге питання. Що підтримує та спонукає до роботи в такий непростий час? Чесно кажучи, журналісти – це особливий психотип, і я думаю, що такий стресовий графік, стресовий режим був властивий нам і до війни. А що може спонукати так працювати, то це бажання завжди бути першими. Принаймні, я можу так про себе сказати. І третє питання, найбільш незабутні речі. Тут є про що розказати. Принаймні, кілька анекдотів після війни, я думаю, що і історій цікавих після війни друзям я зможу розказати. Що запам'яталося найбільше? Це десь на півночі України крокування по нерозмінованій зеленці до місця ймовірного поховання масового. Коли земля не до кінця розмінована, ти запам'ятовуєш буквально кожен крок, і це постійне вагання, чи ставити ногу на цьому місці, чи, можливо, протягнути кілька сантиметрів вперед, назад, вліво, вправо. Наступне, що ще запам'яталося, я думаю, не в кожного така історія є, це коли на нашу групу піднімали бойовий вертоліт росіяни і доводилося ховатися, по факту, в траві під гнилим дерев'яним парканом, який, і сховати то не міг, по суті. Альтернатива тоді була ховатися разом зі смаженою руснею в їхній БМП чи БМД. Звичайно, краще в траві, серед нерозірваних боєприпасів. Що ще цікаво, під Харковом, коли не по кожному, скажімо так, не по кожному стріляють прицільно ураганами повнозарядними. Не касетними, а повнозарядними. Зі мною такое траплялося, і прихід серйозного озброєння був на відстані під 50 метрів. На щастя, ми були в укритті вже, тільки заїхали. Але це непередавані відчуття, незабутні враження, коли ти бачиш повітря, яке в твоїх очах виглядає як кисіль, тому що після вибуху його просто видно. Та ще багато чого цікавого є, але, думаю, цього достатньо. As one horror story piles on top of the another, and as we celebrate one heroic act of Ukrainian soldiers after another, it is easy to forget that things that happened several weeks ago. For many Ukrainians, however, the pain goes back to 2014, when Russia actually started its war against Ukraine and captured Crimea, along with installing the puppet republics in Donetsk and Luhansk cities. Many Ukrainians were displaced, and now with the Russian tanks rolling on Ukrainian soil once more, a lot of them have to relive the terror of losing everything to the invaders. Anastasia Volkova is a journalist who has lost her home twice, and she will share her story as well as will inspire us to stay headstrong and to fight the good fight against all odds. Доброго дня, мене звати Анастасія Волкова, я українська журналістка з Донбасу. До чого мені довелося призвичаїтися, до якої журналістики воєнного часу, то хочу сказати, що я працювала на війні з 14-го року, починаючи з 14-го року. І, мабуть, надскладним для мене виявилося працювати в умовах воєнного часу, власне, у своєму місті і розуміти, що я можу стати переселенкою вдруге, і що вдруге мене виженуть з мого власного міста,
росіяни, і, власне, це так і сталося. 26 травня мене росіяни виселили зі свого міста Северодонецьк. 28 травня воно опинилося в окупації. Трохи згодом, за місяць, опинилася в окупації вся Луганська область, і відтепер я вимушена переселенка вдруге. І вдруге намагаюся знайти прихисток в інших містах, тепер вже в інших містах, в інших регіонах України. Що підтримує мене продовжувати свою роботу? Так ось, продовжувати свою роботу мене підтримує бажання показати, що відбувається в Україні, що відбувається у моїй рідній Луганській області, бо вже вдруге я стала переселенкою, і злість, саме злість мене спонукає рухатися далі. Злість на росіян та надії Путіна. І поки вся Україна не буде вільною, поки я не повернуся у свій рідний регіон, не почну його відбудовувати, я не зупинюся і буду далі продовжувати цю виснажливу роботу. Мій найяскравіший спогад з війни, так це 26 травня, коли я поїхала на зйомку у Лисичанськ з Северодонецька. Поїхала знімати, як поліціянти ховають трупи людей, бо у Лисичанську на той момент вже не було поховальної служби, і цим займалися поліцейські. І ось коли я повернулася з цієї надважкої такої зйомки, коли ти бачиш перед собою трупи людей, їх ховають, ти розумієш, що рідних, близьких зараз немає, вони поїхали, і що ось ці трупи немає кому заховати, їх ховають у братніх могилах. І я повернулася до Сєвєродонецька, до свого рідного дому, і побачила, як горить моя квартира. 26 травня все, що я наживала 8 років після втрати рідного Луганську, все згоріло. Все згоріло на моїх очах, і я не змогла зайти до власного будинку, до власної квартири, забрати хоч щось, бо вона палала. Я поїхала. 26 травня я поїхала з Сєвєродонецька, і зараз вже вдруге немає нічого. Але це нічого, в мене є життя, в мене є робота, я продовжую жити, я здорова людина, і я все це знову наживу. А ось орки, які не бачили унітазу, які в моїй квартирі після того, як там все було спалено, шорпалися, як вони після того, після окупації у моїх друзів поселилися в квартирі, виносили унітази, стиральні машинки. Так ось, орки як не мали нічого з того, вони й не будуть мати нічого з того. А українці все це наживуть знову. По собі я це знаю. 14-го року я нажила багато, зараз все це втратила, але я обіцяю передусім собі, що все це і навіть більше знову в мене з'явиться, трохи згодом. Головне, що в мене є життя, є руки, ноги, є голова, є мізки і є улюблена робота. А ось вам, орки, начувайтеся. Буду знімати до останнього, поки не заїду з українським прапором на танку до Луганська. It is difficult to lose one's home once, but to be deprived of it twice is a tragedy of a different scale. I have no doubts, however, that Anastasia's prophecy will come true and she will return to Severodonetsk or to Luhansk if she chooses so, that will stand peacefully under the Ukrainian flag. Severodonetsk has been 90% destroyed by the Russian invasion, like so many other towns and villages that the Russian tanks have rolled through. I have my own memories of the Severodonetsk city, where we would hold workshops with my colleagues, one of whom, a distinguished human rights defender, Maxim Butkevich, is now in Russian captivity. Our next guest, Oleksiy Ladyka from the city of Kramatorsk, tell us about the trip he made to Severodonetsk to do some volunteering and also to do some of his best reporting so far.
Найбільш яскраве враження за ці півроку для мене це, мабуть, поїздка до Сєвєродонецька на початку квітня. Це місто вже досить сильно обстрілювали, воно було вже зовсім зруйноване. І я поїхав з волонтерами, які займалися евакуацією людей з того міста. І це було досить емоційно навантажена поїздка, тому що довелося спілкуватися з багатьма людьми, які не хочуть виїжджати. І ті причини, які вони називали, вони були з одного боку дуже дивними. Наприклад, одна бабуся казала, що їй потрібно доглядати 5 котів та собак. І це звучало досить дивно на тлі розбомбленої багатоповерхівки. Але з іншого боку, коли ти там перебуваєш, то ти розумієш, що у цих людей теж є якась своя правда. І також було емоційно важко, тому що я там не тільки працював як журналіст, я ще допомагав волонтерам виносити лежачих хворих з розбомблених багатоповерхівок і вантажити їх у автобусі. Потім, коли почався черговий обстріл, це було страшно, і ми швидко їхали з того міста. І мені здається, що цей текст, який написав, він був найкращим з того, що я написав за ці півроку. You've been watching the special project by Ukrainian Media Center and NGO Euro-Atlantic Course, Ukrainian Flames. If you find our work useful, please like and share this video and don't forget to subscribe to our channel. In the description to this episode, you can find information on how you personally can help Ukraine in the face of Russian aggression. Remember that everything is going to be Ukraine.